Hello, my dear children. Welcome to Hidaya online class. I am Prasida, your social science teacher. So let's start our social science class. Okay. In the previous class, we discussed about the resources, natural resources, renewable resources and non-renewable resources. Okay. Today we discussed about the conservation of resources and sustainable development. First we discussed about the conservation of resources, judicious and careful use of resources as well as giving enough time for them to replenish can conserve the natural resources. Judicious and careful use of resources as well as giving enough time for them to replenish can conserve the natural resources. അതായത് റിസോഴ്സുകൾ നീതിപൂർവവും ശ്രദ്ധാപൂർവവും ഉപയോഗിക്കുകയും അവയ്ക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്ത് വിഭവ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അതായത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, നമ്മൾ റിസോഴ്സുകൾ വിഭവങ്ങളൊക്കെ നീതിപൂർവവും ശ്രദ്ധാപൂർവവും ഉപയോഗിക്കുകയും അവയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വിഭവ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? All of you look at the pictures. How the situation shown in each of the pictures contribute to resource conservation. First one is the boy riding a bicycle. Cycle riding avoid fuel expenses and air pollution. Okay, the cycle riding conserve the resource like fuel, atmosphere and man. Okay, next one is planting saplings. It helps afforestation. Through afforestation, equilibrium of environment is possible. Thus, it conserve environment and forest. Okay. Next one is solar panels. Conservation of traditional energy resources by using renewable resources. Okay. Next one is wind farm. Conserving traditional energy resources. Okay. Next one is paper bags. Conserving nature by avoiding overuse of plastic. All of you understand? Days for nature. 5 June World Environment Day. 5 June World Environment Day. 22 April World Earth Day. Okay. This is a worksheet for you. Connect the columns in the respective order of activities indicating overuse of resources, the type of resources depleted by such activities and the remedial measures. First one is water resource or water bodies. Don't waste fresh water. Practice water conservation measures such as rainwater harvesting, conserve watersheds, increase the rate of underground water. Okay. Next one is forest resource or forest. Prevent deforestation, plant trees in barren lands, reduce the use of paper, encourage afforestation. Next one is air resource or atmosphere. Okay, make use of public transport, use fuels that do not cause atmospheric pollution, ride a cycle or walk for traveling a short distance, do not use car for a single person. Next one is energy resource or sources of energy. Switch off electrical equipments and lights when not in use. Depend more on non-conventional energy sources such as sunlight, wind, etc. Avoid excess use of electrical light decoration. Avoid the use of expired electrical appliances. Okay, all of you clear? You might have understood that the natural resources are limited and hence they are to be conserved. We have the right to use the essential resources, but we don't have the right to use them without considering the need of the future generations. Wise use of resources should be our motto. First one, resource conservation and acts in India. These laws have emerged from the necessity to control the reckless exploitation of nature that poses threat to the
very existence of man. Section 48A and Section 51AG of the Indian Constitution stating the conservation of nature as the duty of the Indian citizen. Nature Conservation Act, Water Act, Forest Conservation Act, Air Act. ഓക്കെ, അതായത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലുമായിട്ട് ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ, വിഭവ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനുഷ്യരുടെ അമിത ഉപയോഗം ഇനി നിയമങ്ങൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്, അത് അമിതമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്തു പോവരുത് എന്ന രീതിയിൽ റിസോഴ്സ് റിസർവേഷൻ ആക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് ഇൻ കേരളത്തിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ ഈസ് കേരള. The people movement for the conservation of the Periyar River in 1999 led to the establishment of the Water Authority. Various acts related to resource conservation have emerged in Kerala following people's movement and through governmental interventions. Examples: Act for Protection of Paddy Fields, Act for Protection of Wetlands. Okay, clear? Next we discussed about the sustainable development. Susthira Vigasanam. Development that meets the need of the present without compromising the right of the future generation to fulfill their need is termed as sustainable development. Development that meets the need of the present without compromising the right of future generation to fulfill their needs is termed as sustainable development. അതായത് വരും തലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ശേഷിയിൽ കുറവ് വരുത്താതെ തന്നെ ഇന്നത്തെ തലമുറ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സമീപനത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. അതായത് ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആ സമീപനത്തെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed. Quotes of Gandhiji. Earth provides enough to satisfy every man's needs but not every man's greed. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ ഇല്ലതാനും. അതായത് എന്താണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനുള്ളതില്ലതാനും. ഓക്കെ, വാട്ട് ടു ഡു ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്? ലെറ്റ് us വർക്ക് ടുഗദർ. അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും? Use the wastewater from the kitchen for watering plants. Use the wastewater from the kitchen for watering plants. Plant trees in public places. Plant trees in public places. Use the non-conventional energy sources such as solar energy, wind energy, etc. to the maximum. Ensure step for rainwater harvesting. Use cloth bags instead of plastic carry bags. Use vehicles such as cycles that do not create any environmental pollution. Okay, from today onwards I will reduce the energy consumption by using fans and light only when needed. Use only energy efficient electrical equipments. Using LED bulb instead of ordinary bulbs. Use iron box instead of electric iron box. Utilize maximum solar energy. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റീയൂസ് ദ ഫോളോയിങ് തിങ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്? പേപ്പർ, ബോട്ടിൽസ്, ക്ലോത്ത്സ്, വാട്ടർ. Okay students, in this chapter is over. In this chapter we discussed about the resources, natural resources, what is renewable resources and non-renewable resources, biotic resources and abiotic resources, conservation of resources, sustainable development. Okay, all of you understood all topic. Okay, thank you. Have a nice day.